Putin goes out of his way to hide losses from the Russian population. 20 vehicles attempted to break Ukrainian lines in Chasiv Yar, but were obliterated over 5 hours. It's now a graveyard for Russian occupiers. They have money for this, but not for a proper dam in Orsk. The combination of Ukrainian strikes on refineries, Western sanctions, and floods across the country is beginning to strangle Russian oil production. Russian gasoline production the week of 1st to 7th of April declined again to 754,400 tons, and diesel production dropped further than before to 1,585,100 tons. In 2023, during the week of 3rd to 9th of April, gasoline production was 833,200 tons, and diesel production was 1,769,000 tons. Excellent. The Russian genocidal war machine must be strangled. Orenberg is having a normal one as the Ural River continues flooding the cities downstream, but war is more important. Вот такое вот у нас сегодня доброе утро. Это наш дом. Старенький. Вот это наш дом новенький. Теперь мы здесь живем. На крыше. СНТ «Заряд», СН «Ивановская». Все уплыли. Вот такие вот у нас ипотечные дома. За это теперь людям 30 лет платить. Печально. Russian opposition media Astra has published an audio from Military Part 16871 in Sibirtsevo, Primorsky Krai, where 119 mobilized recruits who refused to take part in hostilities are being held captive and are going to be sent to Ukraine tomorrow. The military commissar is brainwashing them to calm down the pressure and motivate to take part in hostilities, as they stiffly opposed. However, they didn't oppose the war as is. One of the arguments the military commissar is using is that Ukraine is weakened. Western countries have already ceased to supply many weapons. Но есть нюансы, от нас с вами зависит многое на фронте сейчас. Враг ослаблен, его нужно срочно мобилизировать. Страны Запада уже перестали поставлять многие вооружения. Люди, которые полковник Шевченко обещал до района, они там будут. То есть сейчас отдельно еще с этим категорией не общаюсь, запишу координаты, конкретно кто куда пойдет. Но остальные по своим подразделениям согласно штатным назначениям. Since Russian attacks are now concentrated on Kharkiv, Ukrainian President Zelensky says that Kharkiv needs a robust defense. There is a solution to Russia's constant terror. We need additional air defense systems and missiles. The world has no right to remain indifferent while Russia deliberately destroys the city on a daily basis and murders people in their homes. Ukraine needs greater air defense. I am grateful to everyone who is there for our people, eliminating the consequences of shelling, assisting, supporting, and working hard to keep normal life in Ukrainian cities, says Zelensky. Russia bombards Kharkiv every day and night. Its targets include residential blocks, high-rise buildings, power plants, and civilian infrastructure. Bombs, missiles, and drones, nearly the entire Russian arsenal, are aimed at the city's ordinary residents. The world should feel the pain that Russia is inflicting on Kharkiv. It is completely unacceptable that so many countries are still debating how to combat terror when there are only a few political solutions missing, a few air defense systems that could fundamentally alter the situation. The city requires dependable protection, specifically Patriot air defense systems and missiles. Russian terror can be defeated now in Ukraine. It is necessary to make it happen. Otherwise,
We will later have to defend against Russian bombs and missiles along the entire eastern flank of NATO. There is no rational explanation for why additional air defense systems have not yet been provided in response to Ukrainian requests. All Ukrainian diplomats have a clear mission: to make our allies aware of the terrible reality in Kharkiv and other cities. We are grateful to everyone who is working to alleviate the effects of the tragedy, as well as everyone who is providing assistance. We work for the sake of our people and to protect peaceful life in Ukrainian cities. Russia carries out another terrorist attack against civilians. Just listen to the horror audio. I am surprised that there is so little information about what happened in Poltava, in eastern Ukraine. It's just terrible what happened there at night, the cries of people asking for help. A Russian missile hit a residential building with civilians. Все, без варік. Блять, хто це туди поб'є посередину, бать його в рот. Нахуя? А де пожарники? Нема? Вон. Legendary United States Air Force Lieutenant Colonel Dan Two Dogs Hampton, who fought in the wars in the Persian Gulf, Kosovo, and Iraq, discusses how essential F-16S and additional Patriot systems are for Ukraine's defense. Я думаю, що якщо Україна отримає F-16, вона може використовувати їх як завгодно. Генерал Райдер, попри всю повагу, є офіцером зі зв'язків з громадськістю. Він не бойовий офіцер. Тож його розмови про червоні лінії – це трохи смішно, особливо в цьому контексті. Я маю на увазі, що ви отримуєте артилерійські снаряди з Чехії, а також інші військові поставки з Франції, Великобританії, Сполучених Штатів, Нідерландів та багатьох інших країн. Тобто їх можна використовувати лише в межах України? Не думаю. А як щодо Росії? Вони отримують поставки з Північної Кореї, Китаю, Індії. Вони хіба просто обмежують їх використання всередині Росії, так би мовити, в ім'я міжнародних відносин? Це безглузде поняття. Ви можете використовувати літаки та зброю так, як вам потрібно. Коли ви атакуєте, росіяни починають втрачати літаки. Вони відводять літаки назад. Ви можете досить швидко замінити втрачене обладнання, так само, як і росіяни, але вони не можуть замінити пілота, який готувався 30-35 років, щоб стати тим, ким він зараз є. Це дуже різні речі. Тому вони дуже обережні щодо того, як і де розгортати своїх пілотів. І якщо вони зіткнуться з інтегрованою системою протиповітряної оборони України, наприклад, далекобійні «Патріот», які працюють із системами меншої дальності, які у вас вже є, і зенітними гарматами в поєднанні з винищувачами позаду них, то росіяни не зможуть увійти у ваш повітряний простір і робити все, що їм заманеться. А це означає, що ви можете контролювати свій повітряний простір, що ви і хочете зробити. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.